Nabembe eqhatha umathanga ijiji ezalwa maswapula lapha kwamgilije mashini libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba angingandi ngomlomo njengeqabethe angihlale kuzona ithondo naze nohlonze kusihlwa nje. Indeed, KZN, your contribution in this journey is highly appreciated. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo AG Motshekga uthi imphumela yabafundi bakaMatriculation esikhiqizo kule minyaka emihlanu edlule ikhombisa uzinzo ngohlelo lwezemfundo la eNingizimu Afrika. Congratulations to the class of 2023. They've done very well. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usehalelisela abafundi bakaMatric bangunyaka owedlule ngokusebenza kwabo kanzima lenyukileke izinga lokuphasa kwabafundi nonyaka. Against Ghana, long-range shot coming in. Oh, look at that! That is just perfection. Ryan Mendes. Njengoba ubonakala imbumbulu yeshot, iCape Verde sidlulele esigabeni esilandelayo somqhudelwano iCAF emva kokuguqisa iMozambique ngamagoli amathathu eqandeni emidlalweni wayo wesibili kwamaqoqo namhlanje ntambama eIvory Coast. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo AG Motshekga uthi imphumela yabafundi bakaMatric esikhiqizo kule minyaka emihlanu edlule ikhombisa ukuthi likhona uzinzo ngohlelo lwezemfundo la eNingizimu Afrika. Ukusho lokhu eChief Albert Luthuli International Convention Center eThekwini kwaZulu Natal. I-ICC eThekwini ibichaza abafundi, othisha nabazali belindele ukuhlonishwa ngemiphumela emihle kaMatriculation. IKwaZulu Natal iphase ngamalengiso futhi yaphasa ngama-bachelors amaningi kuleli. Umfundi ophume phambili kuzwelonke uphuma endaweni yasemakhaya eMkhanyakude enyakatho nesifundazwe. Uthole o-distinction abayisishiyagalombili, wathola o-100% ezifundweni eziningi okubalwa kuzo i-physical science, engineering ne-accounting. Funa uqamba amanga ngithi yilento ngiyisebenzele ngathi bengazi ukuthi ngizoyithola cha. Bengazi ukuthi mina njalo mangifunda ngifundele ukuthi nami ngiyithuthukise ngiye phambili nami ngikhona ukuyivusa so njalo ngihlezi ngiba neqhozi nofuqufuqu nentshisekelo ukuthi nami ngiye phambili njengabanye abantu so ngayi nami ngizama ukuyiphusha kwaba nothisha futhi akuyibona kade bengisiza. I-School Governing Body kuzwelonke sibashayele ihlombe othisha ngokuzinikela kwabo yize bebhekene nezinselelo. Akuzenzekalanga ke kona ukuthi ke kube kanje isikhathi esiningi sikubukile njengabazali to those schools ekade eziperforme kahle kakhulu ilezi eziqinisekisile ukuthi ziyafunda ngama weekends ziyafunda even nangama holidays so the culture of learning eKZN isingenile ezikoleni eziningi and also to see izikole zihlanganyela ndawonye othisha bengabheka ukuthi ingane esinye ifunda kusiphi isikole enye ifunda kusiphi. Ungqongqoshe wezemfundo eyisisekelo unkosikazi AG Motshekga uthi imphumela yamanje ikhombisa ukuthi linyukile izinga labantu abakwazi ukufunda ezweni. We are confident that the system has stabilized and we can now introduce new changes. Was it has stabilized? The things that we could not tamper a lot with the system until we're sure that our people know what to teach, how, and now we're confident that in the past 5 years we're in our 80s, which is a demonstration of a stabilized system. Iziphathimandla zesifundazwe zithi udaba lokukopela lusaphenya. Nokho lokhu akuzange kube nomthelela emphumeleni kaMatriculation. Ngingonhlakani Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ibithe chithisaka kulo lonke leli mcimbi yokhalalisela abafundi abaphumelele ngamalengiso kuMatriculation njengoba bebhala ivivinyo zabo ngonyaka owedlule. Izinga lokuphasa eGauteng linyuke ngephesenti elilodwa kulonyaka njengoba lesifundazwe sigudlizwe iKwaZulu Natal endaweni yesibili. Abanye abafundi abaphase ngamalengiso bazoklonyeliswa ngemifundaze. I'm happy, but I'm also sad that I couldn't apply in the university of my course. I would like the SABC and the Gauteng government to assist me to get into buses so that I can do chemical engineering. Isikole saseGqeberha isoqhayisa siphinde senza esidume ngazo ngokuphumelela ngamaphesenti ayi100 ihlandla lesine iminyaka ilandelana. I'd like to thank God for giving me such an opportunity to being part of such a great school.
we all know that in Motherwell there's a lot of crime, a lot of ill discipline and all that, but God gave me this school. I will forever be grateful to SABC. Nakuba isifundazwe iNorthern Cape sisemsileni ngemiphumela kamatikuletsheni, kepha sikwazile ukwenza ngcono ngo-1.6 wamaphesenti uma kuqhathaniswa nonyaka odlule. I think the department will, with all those extra classes, they showed us where we lagged. We got to meet different teachers who showed us where we lack, and that really helped. Isikole sasekhaya elisha esifundisa isayensi nezobuchwepheshe iCOSAT naso senze ezibukwayo ngokuzuza u99 wamaphesenti sisuka ku92.5 wamaphesenti nyakenye. Ndingamcebisa ukubana ajonge incwadi zakhe asuse zonke ezinye izinto ezinomphazamisa ayazi uba yintoni into ebalulekileyo kuye. Zosikhiqize amazinga aphezulu okuphasa izibalo kanye nesayensi. Isifundazwe iFree State isona siqoqwade zonke izifundazwe la eNingizimu Afrika ngezinga eliphezulu lokuphasa kwabafundi ababenza umatric ngonyaka owedlule. Beyibhalwe emehlweni injabulo kubafundi bakaMatric abahambe phambili. Laba bafundi bathi lemphumela incazelo yendlela abayikhandle ngayo unyaka wonke. Umfundo baqoqoda amakhanda bonke esifundazweni umele nesifundazwe kuzwelonke. Came with a lot of sacrifices as well, but yeah, it was worth it in the end because I had a goal which I wanted to reach, and I was willing to give up anything in order to find myself in that position. Abazali bakhe bathi ube nalo ulwazi lwalokho njengoba ube ngumuntu ofunayo kuba ngohamba phambili esifundazweni. He wrote it by hand and put it on a wall behind where he studies. So it was Kamuhelo #1 Free State, and was also #1 national. Ezikoleni eziyi145 baphumelele bonke abafundi ekade benza umatric, kwathi ifunde ezintathu zabasohlwini lwezifunda eziyishumi ezenze kahle. And we also work very hard as Team Motewo. You know, our officials don't have weekends, they don't have holidays. Isifundazwe sigcizelela ukuthi sizoqhubeka nokusebenza ngokuyikhandla ukuze sizoqinisekisa ukuthi bonke abafundi bathola imiphumela efanele. The new record for us as a province in our history. So it clearly shows that our journey to surpass 90% mark, it will really be possible. As the province and the department, because of the system that we have put in place over the years, so the unfortunate demise of the MEC Tate Mahwe was just a setback, but we knew that because of the system that is in place, we would be able to do that. Udukwani uncomo uTate Mahwe ongaseke emhlabeni ngamagalelo akhe kwezemfundo. Mahwe washo nengozini yemonto ngonyaka odlule. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usihalelisele abafundi bakaMatric abebhala ivivinyo zabo ngonyaka owedlule ngokusebenza kwabo kanzima kulonyaka izinga lokuphasa lenyukile. With the 2023 matriculants, they have made us proud as a nation, and I guess they've also made themselves proud. This is a historic achievement ever since the dawn of democracy in our country, and indeed in the history of South Africa, to have so many young people who have done extremely well, and I applaud them for doing so well on many counters, in terms of getting distinctions, of bachelor pass rates, the improvement of the entire system. And we should be proud as a nation to have a cohort of young people like them who were, if you like, in the eye of the COVID storm when they had to learn under great difficulties and challenges. And there they are. They've shown and demonstrated their resilience. Now we have a nice problem of getting them into college and into university. And finally, we must also make sure that they get jobs. So
Congratulations to the class of 2023. They've done it very well. Umholi we-Build One South Africa uMusi Maimane usekhwele wadilika kungqongqoshe wemfundo eyisisekelo enje uMotshekga mayelana nezinga lokuphasa bakwafundi bebenza umatric ngonyaka owedlule. uMaimane uthi-ke izinga lokuphasa ngamaphesenti angama-30 kwezinye izifundo alilungele iNingizimu Afrika njengoba lingabahlomisi ngokwenele abafundi. Uthi uMotshekga kumele ashenxe esikhundleni uma ecabanga ukuthi leli zinga lokuphasa lingaqinisekisa ikusasa lentsha yala iNingizimu Afrika. Uqhube wathi izwe lidinga abafundi abazokwenza kahle ezifundweni zezibalo, isayensi kanye nomnotho ukuze bamukelwe emanyuvesi. I would never go to a doctor who knows 30% of the work. Neither would you fly a plane flown by a pilot who only knows 30%. I would never accept it if my children come home and said, Mama, Papa, I got 31%. Now, if I will not accept it for my children, why do I accept it for any child in this country? And Motshekga power prides herself at saying, Papa sitse ka 31. How can you say that in a society where freedom must ultimately mean an educated society? Let's not be fooled. Yesterday, only 41% of the children qualified for bachelor's degrees, which means that just under 60% of those children will either join the ranks of the unemployed, cannot go further to higher education, dams and infrastructure of the municipality has been destroyed, even households for people some have been evacuated. The Department of Human Settlement has done the assessment and we're looking into the rebuilding. Umonakalo wenziwe imvula enamandla kanye nezikhukhula zakamuva engxenyeni ezithile zesifundazwe kwaZulu-Natal ulinganiselwa ku-2.5 billion wamarandi. Mukele lolo daba lungezinye zendaba esibesiphethe uma besibuye itolo. Asikubingelela sikwamukela uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo u-Angie Motshekga uthi imiphumela yabafundi baka-matric esikhiqizwe kule minyaka emihlanu eyedlule ikhombisa ukuthi kunozinzo ohlelweni lwezemfundo la eNingizimu Afrika. Mbukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani njengoba ngiyifunda bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo. Abalandeli abangaphezu kwe-4,000 balindeleke ukuthi bahambele inkulumo yomqulu wezethembiso zokhetho ezokuthilwa iqembu iRise Mzansi kumkhandlu udolobha iTshwane kusasa. Leli qembu lingakaqedi ngisho unyaka lasungulwa lizobamba lo mcimbi okokuqala ngqa nalapho lizobe liqomisa khona amavoti ebantwini bala eNingizimu Afrika. Njengoba unyaka wokhetho osuqalile nje, iRise Mzansi yethulwe ngoMbasa nyakenye isihambe phambili ngokuba yiqembu lokuqala elizokwethula umqulu walo wezithembiso zokhetho. Leli qembu lithi izinto elizibeka emqoka uguquko lwesimo senhlalo yabantu emphakathini ehlukene, inkululeko yawo wonke umuntu, ukulingana kanye nobumbano. The manifesto was crafted with communities across all 9 provinces where South Africans indicated, one, the kind of South Africa that they want to live in. Yize liselisha liyakholwa ukuthi lizokwazi ukuthola izihlalo ePhalamende likazwelonke. I'm confident standing here that Rise Mzansi will be in the Gauteng legislature. Confident standing here that Rise Mzansi will be in the Western Cape legislature. Okwamanje iRise Mzansi ithi ayikaxoxisani namanye amaqembu mayelana ngokubusa ngokubambisana njengoba isagxile ekhankaseleni ukhetho. Our focus is to win the hearts and minds of South Africans. Our focus is to interact with South Africans, ask them to back and vote for Rise Mzansi. Kamuva leli qembu liheha abalandeli be-DA nokufaka phakathi uNomsa Marchesi kanye noKhume Ramolifo obesebenza njengelungu lesishayamthetho seGauteng eminyakeni edlule. IMove SA nayo imemezele ukuthi izongenela ukhetho ngaphansi kweRise Mzansi.
Inkantolo yemanje Mlobo eMahikeng eNorthwest imenqabela ibhayili losolwa ngokubulala umshana wakhe ukuze ahlomule emalini yomshwalense uAgnes Sithwanso. Imanje Juan Spaniel lithi umsolwa wehlulekile ngokuyihlinzeka ngezathu ezinqala zokuthi anikezwe ibhayili. Ashabalale kuhle kwamazole bonilanga mathemba kuSithwanto ngesikhathi inkantolo icitha isicelo sebhayili namhlanje selokho aboshwa ngolwezi inyakenye kanti uphuma uyangena enkantolo ngenxa yezinsolo zokuthi uma engahlanikezwe ibhayili engashaya chithe kuleli. Court is of the view that the accused person knows the identity of the state witnesses and that she also knows what they might come and testify against her, and the possibility do exist that the accused person might unduly influence, intimidate or threaten them. Kanti uSithwanto engasadlulise isinqumo sebhayili. There are quite a number of issues again, I would not want to mention them specifically, but there are quite a few things that I believe that the court has had. Our options in law is that we approach now the High Court to look into the decision of the learned magistrate. And this is not an indictment on the magistrate, it's just an indictment on the process flow as to what we need to do in favor of Mr. Sithwanso. Abanye basemukele isinqumo senkantolo. Our mission is to focus on the charges that are before court. Of course, we are hoping that outstanding investigations would be completed soon so that if there's a possibility for us to add more charges, we do so, considering the evidence that will be brought before us. Icala lihlehiselwe umhlazi ngama-29 kuNdasa ukuze kuqhutshekwe nophenyo. Ulinganiselwa ukuthi 2.5 amabhiliyoni amarandi umonakalo wenziwe yikhukhula kwezinye ingxenye zesifundazwe eKwaZulu-Natal. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana kanye nezomdabu uThembi Nkadimeng uthi lezibalo ayikapheleli njengoba kusaqhutshekwa nokubala umonakalo wenzeke endaweni ezehlukene zesifundazwe. Ukhahlanyezwa sikhukhula kusuka ngenyanga edlule ingqalasizinda yacekeleka phansi kwagcina kuphazamiseka inhlelo zokufunda kanye nokufundisa. Imbiko ke ithi bangaphezulu kwama-50 abantu abashona ngenxa yekhukhula kanti iningi kwadingeka ukuthi lithole indawo yokufihla ikhanda. The Department of Human Settlement has done the assessment and we're looking into the rebuilding of the structures that have been destroyed and partially destroyed. The classification by the department has been done, meaning that the municipality and the province are now allowed to move their funds towards disaster and reprioritize their budget. The last leg of what today and tomorrow are about is about the preparation for the documentation as to whether the areas of Utugela, Kwaduguza, South Coast, the entire part of KZN that has experienced some flood, as to whether it does need a declaring of a state of disaster. So far, currently, from what we have seen, it does indicate that there's a lot and a huge damage which justifies for such a need. But you take that step once you have fulfilled all the necessary requirements. Beluphansi uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Irandi libiza 19 rand 3 cents edoleni lasemelika libe u24 rand 12 cents kupondo kanti liu20 rand 70 cents ku-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 38 cents. IJC ivale inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $2,027 i-ounce, iplatinum yona ibiza $901 i-ounce, uoyela ongahluziwe ubiza $79.39 umphongolo. iCape Verde sidlulele esigabeni somkhumula jezi emqhudelwaneni iAfcon emva kokuguqisa eMozambique ngamagoli amathathu eqandeni emidlalweni wayo wesibili kwamaqoqo namhlanje ntambama. Ake sibheka amazwibela lomdlalo. Football that we've seen so far. He's done it again. Look at that. He is unreal. That was a shot from that man Bebe. Precision from Bebe. Look at that. Well, that's wonderfully dealt with. Oh, they're giving the ball away. There it
is this goal number 2? You cannot do that. You cannot give it away. You leave a man like Ryan Mendes with a chance to poach and pinch against Ghana. Long range shot coming in. Oh, look at that. That is just perfection. Ryan Mendes produces a beast of a shot from long range. That is brilliant. That is super, super good there from that man Mendes. Ibafana bafana ifuna imphumela emihle uma isikhathulisana neNamibia ngesonto kusihlwa kuze izoba semathubeni okudlulela esigabeni esilandelayo somqhudelwano iAfcon elakuleli laguqa ngamabili eqandeni emidlalweni walo wokuqala lapho iladlala khona neMali kanti njengamanje lisemsileni eqoqweni uE. Bafana iqale umqhudelwano weAfrica Cup of Nations ngendlela edumazayo njengoba yehlulwe iMali ngamabili eqandeni emidlalweni wayo wokuqala. Usiphephelo Sitholo ngomunye wabadlali abathatha abazinze ephesheya kwelwandle kuleli qembu ukholelwa ekutheni ukunqoba umdlalo olandelayo kuzobabeka emathubeni okudlulela esigabeni esilandelayo somqhudelwano. In this case, I think we need to win the game to be actually not to be on the safe side, but a win can be more than good enough for us. Ibafana bafana semseleni njengamanje eqoqweni uE kanti iMali iyona eqhakele iNamibia ilele isibili bese kuthi Tunisia ibe sendaweni yesithathu. Umdlalo ogijima esiswini uTeboho Mkwena uthi kufanele begweme ukuhlulwa yiNamibia ukuze bengezuphume emqhudelwaneni. It's not really a must win. No, it's not really a must win, but we must get a result against Namibia. Of course I won't be happy, but we mustn't lose. Ibafana bafana yageja seyibekelwe emlotheni esiwombeni sokuqala usithole uchaze mayelana nokungahambanga kahle. The first game it was more difficult because the opponents knew what our strength is. Bobabili usithole noMkwena bayincomile inhlangano yebhola kanye nendlela osingathwe ngayo lo mqhudelwano. They've prepared well everything for us because we are in a good space. As well, we are not crowded that much. Ibafana bafana ifuna ukufinyelela esigabeni somkhumula jezi njengoba yafinyelela nangokudlule eGibhithe. Abaqondisi ke bohlelo bayamtshela ukuthi angisho ukuthi iMorocco Swallows sixoshe abadlali abangama22 nokuba abadlali abasolakalayo ukuthi babe ingxenye yesiteleka semholo sisathi qoyitolo siyabuya ngesikhathi esimo sezulu. Ngiyakwazi ukuzenzela ngabe ngiyaqhubeka ngibethulela indaba inkinga isikhathi sesiphelile ziyaguqa bese kuphathele zona asikho ke thina amaZulu kule mpela sonto oza kwethi labo basebenzisa ulimi lwesiXhosa ibona bazokwethulela indaba thina sobuya emsebenzini kahle.